It all begins in the black smoke of Iraq's oil fields. These huge chimneys burn the excess gas that comes up from the oil wells 24 hours a day, 7 days a week. The region contains the largest reserves in Iraq. There are 33 oil facilities in the area. Black gold represents 90% of the country's income. But this wealth comes at a price. The ongoing burning of pollutants, just a few meters from the villages. Like here in Nahr Umar. Around 100 people live here next to the oil fields, separated by a simple wall. Salam brother. How are you? Good to see you. Reda Jawad has always lived here. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cheminées, 8 torchères. Over the years, the 21-year-old has seen his agricultural land turn into oil fields. النفط قبل يعني كانوا هنا أجدادنا حاطين وكانت هذا المكان كان زرع يزرعون به. فورا كم سنة اجت هذه النفط الشركة استغلت المكان خذته واشتغلوا به لحد ما كملوا وحولوه نفط. This morning, as surprising as it may seem, the flames aren't so impressive. Sometimes they almost get to the village's rooftops. هاي النار اللي قبل فترة اللي علوها علينا. Does this happen often? لا دائما يصير. هسه هاي النار ظلت تقريبا أسبوع على هاي الحالة. Flames of hell. Reda Jawad is convinced that they are responsible for the high rise of diseases in the neighborhood. كل احنا هسه كل انا واحد من الناس جاي اختنق لا نقدر نتنفس كل احنا عندنا 72 حالة. Reda Jawad wants to find out which pollutant it is that seems to be slowly poisoning his village. We brought an air analysis kit. We want to measure benzene, a carcinogenic compound which is typically present in oil. Martin? Yes. بس استعجل لنا شوي. Okay. From the watchtowers, guards monitor the area. We are not allowed to film these facilities. Black gold is a sensitive subject, a source of conflict in Iraq's history. Donc là, on est à 0,028 ppm de benzène. This is 70 times higher than the threshold recommended by the US health authorities. Above this threshold, the risk of cancer increases. Is the company that owns this oil field aware of this? Exceptionally, they agreed to talk to us. The South Gas Company. This is the first time a camera is allowed within this factory. Here, they mainly process gas from the oil fields. This 12.2 and 12.1 and 12.3. Mutana Jazim is in charge of operations. This site is vital for Iraq. It supplies energy to more than half the country. After that, go to the other city in Iraq, Nasiriyah, Baghdad, or anything, and go to the marine terminal in Qasr for export. This hard for BDC. When any stop turbine, stop Iraq. 500 employees work here, and officially none of them are sick. Are you not afraid of breathing it all the time here? No. No? No. Because we keep the other gases in the line, in the system. Okay. Not any leak. So you're not afraid of breathing chemicals? No. You are in good health? No problem with breathing? Yes, we have good health. No problem. Okay. However, the gas flares are under close surveillance.
Sensors were installed everywhere to monitor them, not to protect the environment or the workers' health. The concern is mainly economic. The waste could be colossal. This is what we found out in the office of the site manager, Hamza Nasir. الغاز اللي ينتج تقريبا أكثر من 150 مليون قدم. احنا بدنا نستثمر حاليا 100 تقريبا بحدود 50 مليون قدم مكعب يحرق حاليا، وهذا تعرف، ولذلك فكرنا جديا باستثمار كل الغاز. We show him our measurements of benzene concentration in the air near the villages. يعني هي جاي تجي لنا شكاوى كثيرة من هذا الموضوع. يعني نتائج الحرق هي بالحقيقة مواد سامة اللي هي كربون، مواد كبريتية، مواد كيميكالز، مواد أخرى. يعني هي حالتين، أما نوقف الإنتاج نهائياً ونغلق المحطة بشكل نهائي، أو نرحل كل الناس اللي موجودين من هاي المنطقة. بس هذه المنطقة هي منطقة زراعية، أغلب الناس اللي يعيشون حول هاي المنطقة هم من المزارعين، وهذا هم أيضاً غير ممكن. The illusion of choice. When it comes to the oil industry, the Iraqis' health does not seem to matter much. But one scientist wants to change that. Professor Shukri. أشعر أنه هذني مشاعل موت، يعني خلقا موت بطيء للناس. ما ممكن أنه تجد في أي منطقة من العالم يعني مشاعل لانبعاث الغازات بمثل هكذا قرب من مناطق سكنية. This environmental scientist at the University of Basra has been trying to raise awareness about oil pollution for years, but he faces a serious lack of data. هذا المختبر ما عنده إمكانية أنه يفحص تراكيز المواد النفطية في أنسجة الإنسان. عندنا نقص في توفر بيانات عن هذا الموضوع. With this help, we want to document the impact of oil sites on the health of Iraqis. Starting with the village of Nahr Umar, where Raider Jawad lives. We're going to carry out a study unprecedented in the country's history to measure the levels of carcinogenic pollutants in the inhabitants' urine. To do so, we need the help of a Belgian scientist. Catherine Prira is the European specialist on combustion-related pollutants, PAHs. Donc, les HAP, c'est un acronyme pour hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est une famille qui rassemble un grand nombre de molécules différentes. Ils sont principalement produits par des phénomènes de combustion incomplète de la matière organique. Donc, tout ce qui va être combustion du bois, du charbon, du pétrole. Ils sont reconnus être cancérogènes. Alors, ils ont aussi d'autres effets toxiques sur la reproduction ou sur le système immunitaire. Les enfants sont souvent considérés comme un groupe particulièrement vulnérable. Ils sont plus souvent en extérieur, ils ont plus de contact avec l'environnement. Lorsqu'on est exposé au HAP, ils vont être métabolisés par l'organisme et ils vont être éliminés dans les urines. L'idéal est probablement de collecter les urines en fin de journée pour essayer d'avoir le reflet de l'exposition de la journée des enfants. Number 4. We begin to collect samples, while Professor Shukri has the children complete a questionnaire. حبيبي شلونك عمو؟ اسمك؟ حسن نوفل عبد الله. We need to assess other potential sources of PAH contamination. ما عندنا نفس بالصادق. عندكم واحد يدخن بالبيت؟ بالبيت شنو تدفون؟ على صوبة نفطية، هيتر؟ لا هيتر. هيتر. حبيبي شنو اسمك حبيبي؟ يقدر يحكي؟ لا ما أعرف. ما يقدر يتكلم. لا ما هو عنده نظرة نظر، يعني عشان هو يفتهم. عقل يفتهم بس عنده نظر ورجليه ما يقدر يمشي. نأمل إنه العينات اللي جاي ناخذها تسهم في إيضاح هذه الحقيقة.
Number 10. In total, we collect urine samples from 10 children in the village. But we need to do more and increase sampling around other oil sites. فشوف الحقول النفطية كلها يعني صايرة محيطة بالمدن الرئيسية. أي. نهران عمر المنطقة اللي احنا بيها. أي. وهنا هذه توصل إلى الحلفاية. مثل ما هذه المنطقة مهمة اقتصادياً فهي أيضاً خطيرة بيئياً. يعني إذا كانت لأغراض علمية أنا أنصحك أنه تروح لها بس لفترة قصيرة جداً. We head to the north of the country. Professor Shukri can't come with us for security reasons. On the road, there are numerous checkpoints. Since the fall of the Islamic State in 2017, the country has been regularly targeted by terrorist attacks. We arrive in Halfaya. We are not allowed to stay in one place for more than 30 minutes, or to return. These huge flares are owned by PetroChina. What the signs don't show, however, is that French giant Total also owns 22.5% of them. On ne peut pas aller plus loin parce que Total nous a pas accordé l'accès à sa zone d'extraction de pétrole. Donc le checkpoint là nous empêche d'aller plus loin. Despite our requests, neither PetroChina nor Total were willing to let us in. However, we would have liked to ask them about the proximity of their site to the schools. In Halfaya, the smoke from the flares disrupts the children's break time. Ahmed Mezal is the school's head teacher. واقع دنيوي يعني الدخان اكو فرد ريحه شيء يعني شلون تحس ماده يعني كربون او بوليتيك او غيرها كالحنطه كالشعير كالعذره التلويث البيئه مواد سامه هاي الدخان مواد سامه كيميائيه. About 100 pupils study here. Pollution even makes its way into the classroom. يعني مثل ما تقول السخام او السوادر مال الشعله داخل السوق يعني حتى التلميذ ما يحس يعني بهواء نقي او القاع الارض. اي عندنا التلاميذ هم التلاميذ عندي السيد تلميذ الصف الثاني الكحه مستمره عندها ما عرفتها شو تحس؟ اكو تلويث للبيئه مضار للصحه يخنقنا. We take urine samples from the children here too, this time with the help of Professor Mezal. We ask the same question as we did to the children in Nahr Umar. We collect a total of 13 urine samples in this school. We sent them urgently to Dr. Pirat in Belgium. Before leaving, the teacher also tells us about the kids who are too sick to come to class. One of them lives here, where the heat of the flares now dries the laundry instead of the sun. Ritaj is 5 years old. She's almost blind. Her parents explain that she also has lung problems. تعطل ومختنقة عطل بالليل ما تنام كلش ما تقدر تنام تنفس ملاك تحشي ملاك هسه تجي ملاك وتحشي ما لقيت صورة حمد والله كان هسه صار عندنا امراض اي امراض من الدخان هذا. Today, Richard's mother is taking her to the local hospital
as her condition has become very worrying. Dr. Ali is the school's pediatrician. بعد حبيبتي يلا أخذ نفس يلا بعد لا تخافين لا تخافين يلا اسحبي نفس. To make sure the diagnosis is correct, he needs to take an X-ray. من كان عمرها سنتين؟ اي صار عندها. قامت تختنق. يعني من عمرها سنتين صار لها يعني من سنتين لحد هسه عمرها 5 سنوات صارت 3 سنوات تختنق. ايه. نخليكم تراجعون اليوم يعني اكثر شيء الخنقه يعني قامت تزيد عندها هاي الفتره. تزيد ما تنام للصبح. زين وهي بفتره الشتاء بالصيف جاي يزيد عندها الخنقه اكثر. الصيف والشتاء نفس الشيء. نفس الشيء. اي والله لازم نفس الشيء. وكل ما تكبر تزيد الخنقه مالها. زين. And Dr. Ali, do you think Chile is very close to the flares? Do you think that could maybe influence? المنطقة ملوثة بهذه يعني الغازات السامة مثل ما نقول اللي تسوي الروتيشن وجوز هون كمان شركة مو؟ اي هم بصفة شركة بالضبط. هي كلها تمام. بسبب طبيعة الجو يعني بسبب طبيعة الجو اللي ممكن الحرائق والدخان هذا اللي هو سببه. For these suffocating children, Dr. Ali has only one remedy: antibiotics. This will temporarily ease the symptoms, but won't treat the cause. تاخذ علاجها ترتاح ان شاء الله. ان شاء الله هي حلوه وشاطره وان شاء الله اهتمي فيها اكثر بعد. Doctors know that these symptoms can be the prelude to much more serious illnesses. You only have to go up one floor in the hospital to the Oncology department to see it. Dr. Mahmoud heads the department that takes care of children with cancer. شلونك؟ شلون زين؟ عد روحك. عدي. وزنه؟ وزن 19. What's the diagnosis of this one, sir? Brain tumor. Brain tumor is the second most common malignancy in our hospital. I think the cases is increased, and we have 50 cases per year. Dr. Mahmoud's department treats 250 children a year, the maximum capacity of the hospital. First is ALL, acute lymphoblastic leukemia, hematological malignancy. What are the survival rates? Depend on the stage and the surgery, you know. So stage 1 is very good, stage 2 very good, stage 4 difficult sometimes. And what is the stage in this? In his case, he's stage 3, but he's aggressive type of renal tumor. And so maybe 50% survival is survival. How do you do to do this on daily basis? Because I look to the cured patient. If I cure cancer patient, this is big victory for me. And you can see the pictures of them. These patients make me come to the hospital. They are cured, they are living their normal life again, and in good health. Now she is married and have 2 kids. So we have good stories. Beautiful stories that unfortunately often have the same tragic beginning. And where you live, is there any oil production around? شوف هاي مال النار مشتعلة نشوف مال الدخان شوف. Is there any oil industry around your place? يعني مسافة قريبة مو كش بعيد. Dr. Mahmoud has come to suspect the impact of oil production on the health of his patients, but he lacks evidence. We have studies, Western studies, you know, about benzene and other hydrocarbons, but we are not sure about the cases in our country. We need such studies to check our patients. In Iraq, there's a lot of foreign companies investing in the oil, French companies, Total, you know. Yes. And do you feel like they are making enough efforts to limit the pollution?
They are searching for money more. If they want, I think if they want to do this, I think they need to do some deals or contracts or something. They will not do it for charity. I hope that the European or the American or other people can understand the situation of Iraq, and I think they can afford many help to our hospitals and our children. Thank you so much. I'll leave you to your job. Yeah, thank you so much. Take care. Thank you. See you. Can our study contribute to raise awareness? At dusk, we received the results of the urine tests we sent to the Belgian laboratory. The conclusions are terrifying. Iraqi children are particularly exposed to one of the most dangerous PAHs. Considered a possible carcinogen, naphthalene. Their levels of this pollutant are the highest ever found in the scientific literature. Compared to the two largest international studies on the subject, Iraqi children have 11 times more naphthalene in their bodies than German children, and 15 times more than American children. How will the Iraqi authorities react to our study? The Minister of Environment agrees to meet us. Walid al-Musawi has become a nightmare for multinational oil companies. This is هاي شكوى شو يسمونها الشكوى against ExxonMobil. It's a complaint against Exxon. ExxonMobil. Yeah, Exxon. From you? Yes. For pollution? Yes. مغرمين شركة نفط ديقار 286 مليون وشوية. And do you have one against Total? Total, no. Not yet. We show him the results of our analyses, which indicate an overexposure to PAHs of Iraqi children living near flares. This one is 24.28. Wow. What does that make you feel? Well, I'm sorry about that. يعني حقيقة البيانات هذه يعني بيانات صادمة للتأثير على صحة المجتمع، وهذه البيانات لعله دليل على حديثنا. Well, I am a parent in this area. بالتأكيد يعني أنا أخشى على أطفالي وعلى أسرتي وعلى أهلي من الآثار المتسببة الآثار الصحية المتسببة نتيجة لأنواع الملوثات الموجودة في البيئة العراقية وفي المنطقة الجنوبية بكل تأكيد. What kind of a message would you like to pass on to these companies like Total, for instance? عندما تحظى هذه الشركات بهذه العقود الكبيرة وتربح أموالاً كثيرة، عليها أن تراعي الجانب، ونحن كوزارة بيئة سوف لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه المخالفات، وسنستمر بعملية المطالبة والمكاتبة وفرض الغرامات والإحالة للقضاء إذا استدعى الأمر. Since this interview, the minister has announced that he is preparing a complaint against Total and the conglomerate that owns the Halfaya oil fields. But Iraq is not the only country affected by pollution from the oil industry. To see this, you only have to follow these pipelines to a port in the Basra region. From there, these huge tankers filled with oil supply the world, namely France. We travel to Gonfreville-l'Orcher on the outskirts of Le Havre. This is the largest refinery in the country. It processes 12 million tons of crude oil every year. Flares light up the horizon here too. The refinery burns off excess gas. And here too, residents complain about the impact of emissions on the environment and their health. On a des torchères à gauche, à droite. Je crois qu'il y en a 5. J'en ai compté 5. Bonnie Fouache moved here 3 years ago. Since then, she has been trying to adapt to the very challenging living conditions. Le bruit, et puis effectivement, quand tu sors de chez toi le matin et que ça pue l'œuf pourri, que tu n'oses pas t'ouvrir tes fenêtres parce que tu sais que ça va puer, quoi. On ne sait pas trop ce qui se dégage de ces usines.
Et on aimerait bien avoir des réponses un jour et puis être sûr que ça pollue pas trop la santé de nos enfants. While waiting for answers, this hairdresser has only one weapon, her mobile phone. She films all the flaring. Vous avez fumé ça quand? Il y a 4 jours. En général, moi, ça illumine mon jardin. Ça, on n'aime pas. Ouais. Quand on Moi, voit ça la me fumée va. noire s'échapper, là où ça m'a fait le plus peur, c'est la fumée est partie, mais jusque sur le Havre, quoi. Et ça fait vraiment un nuage, mais c'est monstrueux, quoi. Bonnie Fouache is convinced that as the flames rise into the sky, her daughter Chloe's symptoms are getting worse. On s'est bien rendu compte que ça fait 3 ans qu'on est ici et que notre fille a plus de problèmes respiratoires aujourd'hui qu'elle n'en avait quand on habitait au Havre à 3 km. Sur Gonfreville-l'Orcher, je suis pas la seule à avoir une fille qui a des problèmes asthmatiques depuis qu'on est ici, ou ça s'est amplifié en tout cas. This mother wants to know for sure. Her daughter has an appointment at the hospital in Le Havre. In pneumo pediatrics. À droite, chouchou. Pascal Leroux Merci. is head of the department. Allez, hop, tiens, tu vas venir sur la table. Allez, tiens, on va juste faire un peu le... On va écouter des petits poumons. Hop là, quand tu joues à trappe-trappe à l'école, tu tousses? Des fois, oui, c'est ça. Ok. Vas-y, tu tousses fort, là? Ouais, encore. Respire. Oh, ouais. Elle éternue souvent, non? En dehors du printemps. Ah oui, non, mais oui, mais tout le temps. Toute l'année, hein. Depuis qu'on est sur Gonfreville, effectivement, on se rend bien compte que niveau asthmatique, c'est devenu problématique. Quand il y a un pic de pollution, la crise d'asthme, éventuellement, peut survenir dans les 3-4 jours après le pic de pollution. C'est ça. Hein? Quand on est pédiatre dans ce genre de zone, ici, on regarde assez souvent la qualité de l'air quand même. Alors moi, oui, parce que je crois que c'est important. Soit ça va déclencher des crises d'asthme au moment des pics de pollution, ou ça va, sur du long terme, favoriser éventuellement la survenue de pathologies allergiques de l'enfant. Et sur le long terme, sur des maladies comme des cancers, des trucs comme ça Alors ça, c'est effectivement un certain nombre de ces molécules sont reconnues par l'OMS comme potentiellement cancérogènes. Parce que les Children exposed to air pollution may be at risk of developing more serious conditions than asthma in the long run. Alors après, les composés organovolatiles... That's what you realize going up one floor in the hospital. Laurent Martin is an oncologist. Here in the Seine-Maritime region, his figures are clear. There is an over-incidence of cancer. C'est clair, hein, pour le coup. Surmortalité prématurée, toute cause, avec une situation particulièrement dégradée pour les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Ouais, donc vous avez du travail. Oui, ça c'est sûr. The oncologist's experience has led him to an even more precise conclusion. The area around the Gonfreville refinery seems to be particularly affected. Les patients peuvent dire, dans ma rue, dans chaque maison, il y a un cancer. Patients de certaines villes, certaines comme Gonfreville par exemple. La zone pétrochimique est un bassin d'emploi très important et l'employeur est responsable d'une certaine exposition, mais c'est l'employeur et donc en fait, personne n'en parle. Personne n'est dupe, et notamment les employés, notamment les salariés, mais si vous leur dites, il faut peut-être faire quelque chose, tout le monde dit non, d'abord c'est pas la peine, et puis ensuite c'est trop risqué. C'est trop risqué parce qu'on risquerait de perdre son emploi. However, the oncologist is not in capacity to link his patients' cancer cases to a particular pollution. He doesn't have enough information to do so. On n'a toujours pas de mesure de l'exposition des personnes. On manque de données, on manque de chiffres et on manque de liens de causalité démontrés ou fortement suspectés. We will try to further document the impact of the oil industry on the environment and the local population. But to do this, we will need more sophisticated tools. We will find them here at the LSCE, the Laboratory of Climate and Environmental Sciences in Paris.
These scientists, who are affiliated with the French National Centre for Scientific Research, measure atmospheric pollution. On a des niveaux de benzène de l'ordre de 0,1 ppb, donc c'est très faible. Valérie Gros is the research director. Her team has just acquired a revolutionary new portable air analysis tool. C'est quoi l'intérêt de ce genre d'instrument? C'est quoi? C'est un mini laboratoire portable, c'est ça? Oui, c'est ça. Cette version-là, l'avantage, c'est qu'on peut la mettre directement sur le terrain et avoir des résultats à différents endroits. We will be able to measure the levels of benzene, but also other toxic gases. Donc on a ici un petit code couleur avec par exemple le benzène en vert, toluène en rouge, éthylbenzène. Ce sont des composés qu'on retrouve notamment avec l'industrie pétrochimique, c'est des marqueurs, c'est ça? Oui, tout à fait, des marqueurs donc, de rejet effectivement atmosphérique sur des process un petit peu industriels effectivement. Quel est l'intérêt de regarder ces composés en particulier? Alors il y a deux intérêts principaux. Un, par rapport à leur effet sur la santé, parce que ce sont pour certains des cancérogènes reconnus. Et d'autre part, ce sont des composés importants à suivre parce qu'ils vont interagir avec d'autres composés et former également d'autres polluants. With this air analyzer in hand, we are going to screen the Gonfreville-l'Orcher area, starting with the city schools. On va faire un prélèvement d'air ici devant l'école Jean Jaurès, l'école maternelle. Les enfants là sont dans la cour. On va voir ce qu'il y a dans l'air. We take dozens of samples around different schools. Là, on est à 12,3 ppb de benzène. Our first results seem to show peaks in air pollution. The scientist Valérie Gros confirms this from her laboratory. Disons que sur un épisode vraiment de pollution à Paris, on peut monter jusqu'à 2 ppb en benzène. Si vous passez au-dessus, on va dire, de 5 ppb, c'est que oui, vous êtes à proximité d'une source. We need to get as close as possible to the potential source, the oil refinery. But the site is so huge that we need a guide to find our way around. On va prendre le pont 6, là. André Valin worked for 35 years in the petrochemicals department of Total. Ici, là, ce sont des réservoirs de stockage de produits alors, il peut y avoir de l'essence, du fuel, de tous les produits qui sont raffinés. On est chez Total. Tu vois, ça sent le gaz, là. Ça sent le butane, le propane. Et si c'est du butane propane, je suppose aussi que ça vient de chez Total. Despite our requests, we were not allowed into the Total factory. On va se mettre juste là, en face de l'usine, et puis on va faire un prélèvement d'air. Donc le nom du fichier, ça va être pétrochimie Total. Vous, le benzène, vous connaissez bien? Oui, je connais très bien le benzène. Hein, pour l'avoir fabriqué, j'ai des copains, moi, qui ont eu des situations de benzolisme. Hein, j'ai un collègue qui a eu une leucémie. Le premier danger, c'est ce qu'on sent pas, quoi. Et répéter, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Et on ne sait pas ce que ça fait sur la santé véritablement, parce que ce sont des doses infinitésimales, mais répéter tout au long de la vie, est-ce que ça conduit pas à des maladies? As we proceed to the analysis, security cars from the Total site start to surround us. La sécurité, donc je pense qu'on va pas pouvoir rester très longtemps. Il y en a une deuxième qui arrive. J'espère juste qu'on aura le temps de finir la mesure avant que la sécurité nous demande de partir. We prefer to keep away for a while. On nous suit. But Total Security Service continues to tail us. They called the police, who stop us a few hundred meters away. On laisse la caméra. Monsieur, savoir ce qu'on fait, dis quoi? On est journaliste, on travaille pour France Télévisions.
et on réalise un documentaire sur la pollution de l'air à Gonfreville. Les relevés que vous étiez en train de faire, c'est des relevés d'air, c'est ça? Ouais, on fait des prélèvements d'air, on essaie de voir si oui ou non il y a des pollutions. Là, vous êtes dans un domaine portuaire qui est privé, vous n'êtes pas sur le domaine public. Ah bon? Nous, on va vous faire un relevé complet de vos identités. D'accord. On va faire un rapport qui va être transmis à Total. Et Total verra s'ils portent plainte ou pas. The Total company could sue us for filming and taking air samples in their refinery. As we leave the industrial site, we are alerted by locals. Bonjour, Monsieur Picard. Vous allez bien? Mr. and Mrs. Picard cultivate one of the allotments in Gonfreville-l'Orcher. Il était où votre terrain à vous, là? But a few months ago, their soil was polluted by the oil industry due to a leak from a pipeline that ran under their plot. Et ça fait des années que j'ai toujours dit que ça fuyait parce que ça sentait le... Oui, on l'avait dit. L'hydrocarbure, on m'a toujours pris pour un imbécile. On m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, si. Et votre potager, vous cultiviez quoi ici, vous? Bon, il y avait un peu de tout, poireaux, carottes, betteraves, céleri. Qu'est-ce que tu avais fait encore? On avait des arbres fruitiers aussi. Haricots, pinard, salade. Voilà. Officially, everything has been cleaned up. This new land is supposed to be clean, ready to be cultivated. But the smell of hydrocarbons is strongly persisting. Bon, ça vous dérange pas si je fais un petit prélèvement? Non. Regardez, venez voir. Oui, finalement, non, je croyais que c'était un caillou, mais... C'est un caillou, ça? Non, ça pique. Ah, venez voir, Marcel. Ouais. Oh, j'ai pas Ah, d'avoir ça problème. pue. Oui, là, ça pue le fioul. Ça pue le fioul, hein? Ouais, là, ça pue. We take a first sample, right in the middle of their plot. Merci beaucoup. Hop. Ça, c'est de la terre qui est censée ne pas avoir été contaminée. Then a second one that will be our benchmark. On va la prendre aussi, celle-ci. Ça, je vous le prends là. Paf, merci. Ça, on va l'envoyer aussi en analyse. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis pas d'accord, là. Ah bah non, on va pas cultiver une parcelle si elle est toujours polluée. Hein. C'est clair et net. Ça vous surprend? Plastique, bah oui, quand même, ouais. Oui, bah oui. Je pensais que ça allait être plus net que ça, plus... The land and air seem contaminated. Does this have an impact on the health of residents, especially children? As in Iraq, we will measure their levels of PAHs, the carcinogenic pollutants linked to combustion. Et voici. Boni Fouach's daughter, Chloe, is one of the volunteers. Voici un formulaire pour les parents à remplir, merci. notamment des questionnaires sur votre vie, votre adresse, pour qu'on sache un peu plus mieux interpréter les résultats potentiels. Et... hop, numéro 6. Hop. Donc 12, 13, 14. Louane, tiens. In total, 23 children and their families are concerned about their surroundings. Ça sent mauvais. Donc, voilà, c'est pas normal. Il se passe quelque chose. Dans les écoles, les enfants, qu'on leur dit non, on court pas dans la cour de l'école parce qu'aujourd'hui, il y a de la pollution. Donc, interdire les enfants de courir, annuler des crosses, carrément. Ma fille est tout le temps malade. Et j'aimerais comprendre ce qui se passe dans l'air. Qu'est-ce qu'elle a comme type de maladie? Tout le temps surinfectée au niveau de la gorge. The answers may be found in this bag. We take it to Liège, Belgium, to the university hospital. Service de toxicologie. Docteur Pierre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Fort bien, et vous? Les échantillons. We meet again with Dr. Pirard, who previously guided us to analyze PAHs in the bodies of Iraqi children. Dr. Pirard, pourquoi vous acceptez de participer à ce projet avec nous? Il y a des études relativement à grande échelle qui proposent des niveaux de HAP, comme par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Mais on a peu de données vraiment liées à la pollution environnementale. Et donc, pour pouvoir vérifier s'il y a une exposition plus importante dans ces milieux proches des torchères que dans le reste de la population, oui, c'est intéressant, c'est très intéressant de comparer. This is all the more interesting as PAHs are far from being harmless.
Vous avez des substances comme, entre autres, certains HAP qui ont des effets sans seuil. Ça veut dire que rien que la présence d'une molécule, d'un seul produit, peut engendrer un risque. Donc on n'a pas de seuil en dessous duquel on peut dire qu'il n'y a pas de danger. Et maintenant, on va mettre tout incubé à 40 degrés pour la nuit pour l'hydrolyse enzymatique. 3 months later, we received the results. Our analyses show that benzene levels occasionally exceed the average limit values, between 7 and 10 times higher in the vicinity of the refinery and a school in the city. Soil and vegetable allotments appears to be severely contaminated with PAHs, 112 times above background levels. These PAHs are also found in the urine of children in the area, including naphthalene, which is considered a possible carcinogen. There is less than in Iraqi children, but more than in German children, and twice as much as in American children. We want to inform the inhabitants. At the town hall of Gonfreville-l'Orcher, we bring together all those involved in our investigation. The oncologist Laurent Martin, the former Total employee André Valin, the owners of the vegetable gardens, and the parents of the children whose pollutants we analyzed. Bonnie Fouache is following the event from a distance, having just tested positive for COVID. C'est aussi grâce à ce genre d'études qu'on peut faire évoluer les réglementations. The scientist Valérie Gros came all the way from her lab in Paris. Damien Barbeau, a toxicologist specializing in PAHs, is here to interpret the urine and soil results. The mayor of Gonfreville-l'Orcher and local elected officials also attend our presentation. Several media outlets are covering the event. À Gonfreville-l'Orcher, il semble que le plus préoccupant, ce soit le benzène. Vous voyez qu'il y a un endroit où la mesure, elle a montré des niveaux vraiment supérieurs. Ça a été près de l'école Jacques Eberhardt. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'était des prélèvements à un endroit donné, à un moment donné. Évidemment, on ferait des mesures un autre jour, il pourrait y avoir des différences. Il faudrait vraiment pouvoir faire plus de mesures au plus proche de l'usine, tout ça pour viser évidemment à diminuer l'exposition individuelle de chacun à la pollution. Je voulais juste apporter un éclairage sur la pollution du sol jardin ouvrier. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien parce que les HAP, on peut les respirer, mais on peut aussi les manger, en fait. Ils rentrent dans l'organisme aussi quand on les mange. Donc effectivement, les niveaux sont beaucoup trop élevés. Avoir un sol aussi pollué, c'est un vrai problème. Ça, c'est certain. Par rapport aux analyses dans l'urine, ça montre une seule chose, c'est que la médiane, chez les enfants qui ont participé à l'étude de vers de rage, est supérieure à la médiane d'enfants aux États-Unis ou en Allemagne. Et moi, je m'inquiète pour nos enfants. Et j'ai des petits-enfants, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? En gros, C'est grave, là, c'est grave. Comment on fait pour obliger les donneurs d'ordre et les grandes entreprises comme Total pour mettre les moyens ? Quand est-ce que les pouvoirs publics vont faire ce qu'il faut pour forcer au moins à mettre en place des mesures ? Je vous remercie. Albin Bruno, the mayor of Gonfreville-l'Orcher, speaks out. Moi, ce que je constate à travers ce travail, c'est que ça nous permet d'avoir un point de départ dès demain matin sur la question des jardins ouvriers. Suspension de cette zone pour toute activité, il ne faut surtout pas récolter. Et puis, on va demander des études supplémentaires sur l'ensemble du terrain. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez présenter vos travaux, que ces travaux puissent être appréciés aussi bien par les industriels, qui ont peut-être une petite responsabilité dans l'émission de ces polluants, et puis aussi des autorités de l'État, des services de l'État qui sont censés contrôler. Journalists follow up on our revelations and give a voice to the inhabitants. On dépollue pour repolluer. C'est quoi ce travail ? On ne sait pas du tout. L'avenir nous réserve. Près du Havre, Gonfreville-l'Orcher est donc au cœur d'une investigation environnementale. Sur la zone industrielle se trouve la plus grande raffinerie de France, la raffinerie Total. Des journalistes de France Télévisions ont fait analyser des échantillons prélevés à proximité. Dans cette parcelle, une concentration d'hydrocarbures dits HAP anormalement élevée. Des taux anormalement élevés de substances toxiques ont été relevés près du Havre.
Le maire de Gonfreville compte bien interpeller dès aujourd'hui l'Agence régionale de santé et la préfecture sur ces questions. Since then, the town hall has shut down the contaminated allotments and taken new samples. All eyes are now on Total, but the multinational company refuses to meet with us. We bought a share to attend the general meeting to ask the CEO of the company our questions. But Totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Totalement irresponsable. climate activists blocked access to the hall. Total's shareholders could not attend their general meeting after all. We still managed to get an interview with the French Union of Petroleum Industries, the lobby for black gold in France. Olivier Gantois is the president. Le site industriel de Gonfreville est, je crois, le plus grand site de raffinerie en France. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui s'inquiètent de ce phénomène de torchage? Alors, plusieurs choses. D'abord, le torchage, c'est une anomalie. Mais c'est une anomalie utile. C'est-à-dire que si jamais à un moment, à cause d'un dysfonctionnement, la pression vient à augmenter et qu'on ne contrôle plus, on peut aller vers un accident majeur. Et la torche est faite pour éviter ces accidents majeurs. En tout cas, donc, les habitants qui sont autour, vous leur dites, a priori, pas de danger sur la qualité de l'air, par exemple? Non, parce que ce sont des séquences de brûlage, donc la durée du brûlage est encore une fois la plus courte possible. Normalement, la plupart des torchages vont durer quelques minutes. We show him our air analyses from around Gonfreville, the results of children's urine, and the testimonies of the inhabitants about the flaring. Alors, la problématique que vous mentionnez est une problématique localisée sur un site et sur une entreprise. Donc là, il faut vraiment que vous demandiez à l'entreprise en question. Parce que alors là, non, je vous avouerai que je suis incapable de commenter spécifiquement ce qui s'est passé là-dessus. Mais les enfants autour de ces lieux de raffinerie sont plus touchés que d'autres enfants dans le monde. Oui, non, mais j'ai bien compris votre question. Mais voilà, j'ai pas plus d'éléments de réponse que ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Je peux vous le laisser si ça vous intéresse, ces résultats. Non, ça va. En plus, il y a quand même un truc, c'est que les pétroliers sont quand même un ennemi qu'on aime bien haïr. Notre souci va être d'éviter le plus possible des émissions de benzène. Et c'est pas parce que ça représente des problèmes de qualité de l'air et donc des problèmes sur la santé, mais c'est aussi parce qu'on sait en faire des choses plus intelligentes. Oui, le benzène, quand c'est correctement raffiné et conditionné, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses. C'est un produit utile. Air pollution seems not as important as ensuring there's no wastage of oil. 2 months after our request for an interview, Total finally sent us this email. Total Energies pays particular attention to environmental monitoring around the port and the industrial zone of Gonfreville-l'Orcher. Beyond the respect of the applicable limit values, Atmo Normandie, the appointed association for the monitoring of air quality, underlines a decrease since 15 years of the benzene annual average in Gonfreville-l'Orcher. With 25,000 kilometers of benzene released into the air each year, the Gonfreville oil zone remains the leading industrial source of benzene emissions in France. The Total company adds, PAHs come from many different sources. Total Energy's combustion facilities on the Normandy platform are mainly fueled by gas. Their PAH emissions are therefore very low, both in PAHs and naphthalene. Since our survey, progress is being made. Near Saint-Nazaire, next to the Total refinery, the second largest in the country after Gonfreville, people continue to fight. They also want to know what levels of PAHs their children are exposed to. Merci. Alors, Tom, il a le numéro 9. They have contacted Dr. Pirard's Belgian laboratory and are taking more samples around the area.
puis ça nous permet aussi de venir compléter ce qui s'est fait à Gonfreville il y a quelques semaines. Bon, bah, bon courage. Hein. Puis il faut des gens comme vous, hein, c'est bien. Merci. Merci. Bon courage à vous. À bientôt. In Iraq, the BBC also used our method and asked Dr. Shukri to take new samples, this time among children living near sites owned by British Petroleum. ما شاء الله زين من الطلعين تلعبين هنا كذا تشمين النوبات ريحة دخان شيء ها Dr. Shukri hopes to better document the impact of pollution, to bear witness to the plight of those condemned by oil.